Hello students, আজি আমি class 10 or maths or trigonometry chapter to অলপমান briefly discuss কৰি চাও. So basically trigonometry কি হয়? Study of triangles. Okay. আমি এটা right angled triangle লওঁ. Right angled triangle মানে কি আছিল? A triangle which has 190 degree. এই right angled triangle টোৰ কিছুমান parameters আমি আগতেকে define কৰি লওঁ যাতে পিছত কোনো ডাউট থাকি না যায়. Suppose this angle is considered theta. এই থিটা এঙ্গেলটোৰ দুটা সাইডত যে দুটা সাইড থাকিব এই সাইডটোক আমি বেস বুলি কম আৰু এই সাইডটো কি বুলি কম হাইপোটেনিউজ ওকে আৰু যোনটো থাৰ্ড সাইডটো থাকিব দ্যাট ইজ কল্ড পারপেন্ডিকুলাৰ অর অল্টিটিউড এতিয়া হাইপোটেনিউজ উইল অলৱেজ ৰিমেইন অপোজিট টু দা 90 ডিগ্ৰী এটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় However, depending upon আমি theta কোত কনসিডার কৰি আছো theta যদি ইয়াতে কনসিডার কৰো then base ইয়াতে হ'ব যদি theta ইয়াতে কনসিডার কৰিলো হয় then base would have been this straight line okay so theta কোত কনসিডার কৰি আছো হেতৰ according আমাৰ base আৰু perpendicular to হলনি হ'ব পাৰে however in this case we are considering the theta to be right where it has been drawn suppose this triangle is abc so theta আমি angle c হিচাপে designate কৰিছো এতিয়া from our triangles chapter আমি already গম পাও যে no matter how big or small a triangle is যদি triangle to similar হয় suppose this is another triangle pqr ইয়াতে এটা 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু exactly থিটাৰ বৰাবৰ ইয়াতে থিটা এটা আছে so এই triangle টো দেখা দেখি কি ইয়াতকে সৰু হয় pqr is much smaller than abc however because these angles are same so the ratio of the sides will always remain constant as in যদি মই ইয়াতে ab by bc লিখি দিলো জেনেবা এটো জিমান আহিব ইয়াতেও pq by rq exactly same আহিব okay so এই property to use কৰি আমি trigonometry study কৰো okay so trigonometry entirely is based upon the fact that the ratio of sides of a triangle will remain same irrespective of the side of the triangle irrespective of the size of the triangle whenever the theta concerned remains same ঠিক আছে so with this let us see what this chapter entails initially আমি কি কৰিম আমি এই তিনটা সাইডৰ according তিনিটা trigonometric ratio define কৰিম first ratio is the sine ratio sine sine এই sine টোক আমি short formত কি লিখো sin লিখো sin of theta sin কেতিয়াও independently exist নকৰে তো থিটা নি লিখাকে যদি মই sin লিখি দিও it has no meaning so basically sin এটা অপাৰেটৰ হয় হে অপাৰেটৰটো কি কৰি আছে থিটাৰ অপাৰেট কৰি আছে আৰু অপাৰেট কৰাৰ পিছত আমাক কি দি আছে it gives us the ratio of the perpendicular to the hypotenuse that is p upon h similarly sinৰ পিছত আহি যায় cosine এটো শর্ট ফর্মত কি হয় cos হয় so cos of theta sin or nisina cos or independent কোনো existence নাই it is only it only makes sense when it is written ahead of theta that means এই operator to theta ৰ ওপৰত কিবা এটা অপাৰেশন কৰিছে আৰু এই অপাৰেশনটো কৰাৰ পিছত আমি কি পাই আছো base upon hypotenuse where a perpendicular part টোক আমি p দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলো base ক b দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলো আৰু hypotenuse ক h দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলো likewise there is another ratio called tangent a tangent took আমি tan দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো tan of theta and this is perpendicular upon base ঠিক আছে so এই তিনটা আমাৰ মেজৰ trigonometric ratios হয় এই তিনটাক উল্টা কৰিলে আমি আৰু তিনটা ratios পাও হেতু আমি অলপ পিছত চাম but এটো যেতিয়া মই এটো ডিসকাস কৰিছো I am giving you a very interesting way to remember this for those who are studying it for the first time see some people having curly black hair turns permanently brown okay so some people having curly black hair turns permanently brown if you remember this mnemonics then it will be easier for you যেনেকৈ মই এটা লিখি দিছো some or s to কি হয় sin people or p to হয় perpendicular having or h to কি হ'ব hypotenuse curly c to হ'ব cos black
black or B2 hobo base, hair, hair or H2 hobo hypotenuse. Some people having curly black hair, turns, turns or T2 hobo tangent or tan. Permanently, permanently, permanently P2 hobo again perpendicular. Brown, B-R-O-W-N, brown or B2 hobo base. Okay, so with this I hope it becomes easy for you to remember the ratios. Next আমি কি চাও, এই তিনটা রেশিও যদি আমি রেসিপ্রোকেল কৰি দিও, ওকে, if we make the reciprocal of these ratios, যেনেকে sin অক যদি 1 by sin কৰি দিও, then we get what is called cosec. Okay, so cosec, cosec কি হয়, cosecant, cosecant, this is written as cosec theta. Okay, so cosec theta is given by 1 upon sin theta, aru etu ahi jay h upon p. Similarly, cosine or jodi ulta koro, then we get secant, secant, and secant is written as sec theta, which is 1 by cos theta given by h upon b. And lastly, tan or ulta ho jay cot, or tangent or ulta ho jay cotangent. So cotangent, cotangent, eto short form ot hoy cot, cot of theta equal to 1 by tan theta equal to b by p. So this is the preliminary. Yar pisot ami ei ratio bilak keneke eta eta angle or karone define kora ami ebor sam, aru ami ratio or majot kisuman interesting identities ase, kisuman interesting relations ase. We will also discuss about those relations and how those relations are derived. Okay, so please follow on. Thank you.